Hello everyone. Now we discuss about Rutherford's atomic model. So already we know Rutherford's alpha ray scattering experiment. So what was the importance of the Rutherford alpha ray scattering experiment was that Rutherford given his atomic model. Rutherford given his atomic model totally based on the observations and the results of his experiment, that is alpha ray scattering experiment. Already we know that experiment. Just I explained briefly about that experiment again, because with the help of that results only, with the help of observations done on that experiment only, he given his atomic model. Okay, before going to see the main postulates of this model, we see that experiment briefly. Okay, so what was the experiment? The experiment is alpha rays are passed through a thin gold foil. Okay, and the scattering of that takes place. Scattering means splitting. And how they are observed? So the alpha rays are scattered into different directions. Okay, if you observe only for one atom, for one gold atom, what we observed? So many of the rays, most of the rays easily passed through the gold atoms. Most of the alpha rays easily passed through the atoms. So for that, he given that. So normally, he also proposed about the shape of atom is spherical shaped, which is exactly adopted from J.J. Thompson's model. Okay. And the main point is atom is spherical shaped. Atom is spherical shaped. Okay. Next, so many rays, he observed that many rays passed through the atom. Many alpha rays passed through the atom. That's why he given a conclusion and he given a point that most of the space in the atom is empty. It is also a main point. It is a new point in the atomic model. Before, no one scientist given this point. That is, most of the space in the atom is empty. How he decided that most of the space is empty means because most of the alpha rays he observed in his experiment, that most of the rays are simply passing through the atoms. So atom nunchi maximum పంపించిన alpha rays అన్ని ఆ gold atoms నుంచి ఈజీగా పాస్ అయిపోయినాయి. Okay, they easily passed through the gold atoms. That's why he guessed. He given the point that most of the space in the atom is empty. In some questions, in some conceptual questions, it is also asked that the postulate in the Rutherford atomic model, most of the space in the atom is empty. How he decided that? How he decided means because most of the rays passed through the atom. Okay, passed through the gold foil. Okay, based on that observation, he concluded that most of the space in the atom is empty or vacant. Next, he also given that total mass
and positive charge. Total mass and positive charge is concentrated. Just listen carefully and no need to write. Already I said I will send the notes today. So the total mass and positive charge is concentrated at the center of atom, because so atoms are having some mass. So atoms are having mass, but the maximum atom, so maximum atom etla undi, empty undi. So maximum atom mottam empty undi, but atoms are having some mass. How it is possible means he observed that the total mass is concentrated only at the center point. Okay, 99% of the mass is concentrated at the center point. Remaining total part is empty. The total mass is concentrated at the center point. Not only the mass, the positive charge. The positive charge is also concentrated at the center. Okay, so our center that center is named as nucleus. This is the one more important point of Rutherford theory, that the concept of nucleus in the atom. At atom lo oka center part untadi, a center is called nucleus. It is having positive charge and a concept first time introduce chesidorante Rutherford theory. Okay, Rutherford atomic model ne there is a introducing of nucleus was takes place. Okay, next so why he decided the nucleus is present, why not the electrons? Why he decided the center point is the positive charge, why not negative charge? Means once again it depends on the alpha rays. We know that alpha rays, what is the meaning of alpha rays? Actually, what are alpha rays? We know they consist of alpha particles. Alpha rays means the rays are which consist of alpha particles. Okay, what is the water alpha particle? Means helium-24. Helium-24, which is having the how many protons? Which are having 2 protons. What are the neutrons? 4 minus 2. 2 neutrons. Mean the nucleus which is having 2 protons and 2 neutrons are called alpha particles. Okay, alpha particles generally charge alpha particles are having plus 2 units of charge. What is the charge of alpha rays? Is plus 2 units. They most of the space most of the space is so some rays are deflected. So in a rays deflected any guess he imagined that the rays few rays are deflected. Why that rays are deflected? He given the reason that alpha rays are positively charged. So they deflected means the rays are which are passed near to this positive charge. అంటే సో యాక్చువల్గా ముందు పాజిటివ్ చార్జ్ అని గెస్ చేయడం కాదు. సో న్యూక్లియర్ ఇవి పాజిటివ్ చార్జ్, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అని వెరీ ఫ్యూ పార్టికల్స్, వెరీ ఫ్యూ రేస్ ఏమవుతున్నాయి, డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో పాజిటివ్ ఏమవుతుంది, డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై హీ డిసైడెడ్ దట్ దట్స్ వై హీ గెస్డ్ దట్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఒకవేళ for example according to J.J. Thompson entry positive charge is present according to J.J. Thompson మన positive charge ఎట్లా ఉంటుంది, positive charge is just like వాటర్ మిలాన్ లో ఉన్న రెడ్ కలర్ మాస్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, the total positive charge. ఒకవేళ if J.J. Thompson దే కరెక్ట్ అయితే అసలు ఒక్క ఆల్ఫా రే కూడా పాస్ అవ్వద్దు. ఆల్ఫా రేస్ అన్నీ ఏమవ్వాలి, రీపెల్ అవ్వాలి. బికాస్ టోటల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, నువ్వు పంపించిన ఆల్ఫా రేస్ కూడా ఏంటిది ప్లస్ 2 యూనిట్స్ ఉన్న పాజిటివ్ చార్జ్. సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమవ్వాలి, రీపెల్ అవ్వాలి.
సో కాబట్టి జేజే థామ్సన్ పర్ఫెక్ట్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయడం కూడా దీంట్లో వన్ పార్టే. ఓకే, ఆల్ఫా రేస్ పంపిస్తే అకార్డింగ్ టు జేజే థామ్సన్ టోటల్ పాజిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఆటమ్. కాబట్టి ఒక్క ఆల్ఫా రే కూడా దాని నుంచి పాస్ అవ్వకుండా అన్ని ఆల్ఫా రేస్ బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ రేస్ ఆర్ ఓన్లీ డిఫ్లెక్టెడ్. సో వెరీ ఫ్యూ రేస్ డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి Rutherford said that the positive charge is concentrated at the center point. That's why so few rays are deflecting. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్న రేస్ ఆటోమేటిక్గా న్యూక్లియస్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఈజీగా పాస్ అయిపోయినాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ వాటి ఎట్లా స్టాప్ చేయదు, బికాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ కదా, నెగిటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ రీపెల్ అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద టోటల్ మాస్ and the total positive charge is concentrated at the center of atom called nucleus. Okay, next okay, next he also given the point that the important point, so the size, he also given an important point that the size of nucleus, the size of nucleus is very small compared to the size of atom. So atom size to compare, actually atoms are also very small, but when compared to the size of nucleus, the atom size is very less. With the help of some calculations and with the help of some observations, with the help of the experimental results, what he observed in the alpha ray scattering experiment, he was able to give a numerical comparison between the size of atoms and size of nucleus. So according to this theory, radius, so radius means nothing but size. Radius of nucleus is approximately, not exactly, approximately given 10 power minus 13 centimeters, whereas radius of atom was given is approximately 10 to the power of minus 8 centimeters. Means the nucleus size is very less when compared to the atom size. How many times? 10 power 5 times. Means you can compare that radius of nucleus. Okay, we can compare here that radius of nucleus is 10 power 5 times lesser. Okay, radius of nucleus is 10 power 5 times lesser than the radius of atom. Okay, so this is also a very good point according to Rutherford. Okay, means Rutherford, so simply briefly we can give the points that Rutherford theory based on alpha ray scattering experiment. The charge of alpha rays are +2 units.
He said that most of the space in the atom is vacant because most of the rays are passed through the atoms, gold atoms. Next, one more important point here. In some questions, it is also given that why he chosen gold metal. He did not chosen the silver, copper, iron. He selected iron. He selected the gold. Why he selected the gold means gold can made very thin when compared to the other metals. Okay, so other metals to compare cheste less atoms tone oka metal, less atoms tone very thin foil teesukoche capacity but gold metal to possible avutadi. Okay, that's why he took the gold metal for his experiment. Okay, so very thin, 0.0004 centimeters. Okay, most of the space is vacant. Next, what about the mass? Why atoms are having some mass? Where the atoms are having positive charge means at the center they are having the positive charge. That's given name as nucleus, and the size of the nucleus is very small when compared to the size of atoms. Next, one more point. Here one more important point is about electrons. This point is about electrons. So this is also very important. Actually we are writing the main points only. That electrons, the points tells about the electrons position. So electrons revolve around the nucleus. Around the nucleus in a fixed circular paths called orbits. Okay, so what is its importance? It tells about the position of the electrons. So again, this electrons revolve means just moving, revolve around the nucleus in a fixed circular paths called orbits. So what is the importance of this point is this point was 99% adopted by the Niels Bohr also. So next theory manaki Niels Bohr's atomic model vastadi. In that theory also he given the same point, that electrons revolve around the nucleus in a fixed circular paths called orbits. But there is little bit difference is there. What is that difference? We see now. So orbits and electrons also moves in very speed. Okay, he also said that electrons movement is very speed. So why he separately mentioned that electrons moves with very speed? Electrons moves with very speed because to overcome, actually he wants to give a point to explain the stability of atom. So atoms are stable and neutral, okay? Because positive charge in the protons, negative charge in the electrons are exactly equal, so atoms are neutral. Okay, he also get that point from Thompson's model. But Thompson model drawback and manaki Thompson model was unable to explain the stability. He wants to recover, he wants to cover that point, covered to give a point for stability of atoms. He assumed that electrons moves with very speed to overcome the attraction power. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. హీ సెడ్ దట్ ఏ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ లో ఏ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్ అంటే ఆర్బిట్, పాత్ అంటే ఇట్స్ వే. సో ఏ పాజిటివ్
nucleus chuttu ఏమవుతాయి electrons are revolving around the nucleus with a very speed. So why he mentioned the very speed means because there is a possibility of the attraction between the positive charge, electrons అంటే charge అక్కడ negative charge. సో సెంటర్ లో ఉన్న పాజిటివ్ చార్జ్ కి సో దాని చుట్టూ మూవ్ అయ్యే నెగిటివ్ చార్జ్ కి ఏమవ్వచ్చు దేర్ మే బి అట్రాక్షన్ పవర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి సో వి సింప్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ కి నెగిటివ్ చార్జ్ కి అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిసిపోయింటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఆటమ్ విల్ కొలాప్స్. ఓకే సో బట్ ఆటమ్స్ కొలాప్స్ అవ్వట్లేదు. ఆల్ థింగ్స్ అన్ని స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే సో మన దగ్గర ఉన్న అన్ని థింగ్స్ స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే ఆటమ్స్ హైలీ స్టేబుల్. సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ మరి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదా. బట్ హీ సెడ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ విత్ వెరీ స్పీడ్. సో ఎంత స్పీడ్ అంటే దే బ్యాలెన్స్ దట్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. సో యాక్చువల్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్సైడ్లో అట్రాక్ట్ అయిపోయింది అనుకో, అట్రాక్ట్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటాం యాక్చువల్గా ఈ ఇన్సైడ్ ఉన్న ఫోర్స్ ఏమంటాం జనరల్గా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటాం. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అయితే ఈ అట్రాక్షన్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో పడిపోకుండా అంటే దీని అట్రాక్షన్కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఏమవ్వాలి చాలా స్పీడ్తో పోవాలి. ఎంత స్పీడ్ అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు నుంచి వచ్చే అట్రాక్షన్ ఎంత అనుకుందాం x కిలోజౌల్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం పవర్. సో అంతే x కిలోజౌల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ పవర్తో ఏమవ్వాలి అది అవుట్ సైడ్ పోవాలి. ఇట్లా ప్రతి ప్లేస్లో అనుకున్నది ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చింది ఎలక్ట్రాన్, ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చింది ఎలక్ట్రాన్, ఈ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి దాంట్లో పడిపోవాలి. సో ఈ మైనస్ ప్లస్ ఆటమ్ కంబైన్డ్ అయినాయి అంటే టోటల్ ఆటమ్ విల్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. బట్ హీ మెన్షన్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ విత్ వెరీ స్పీడ్ విచ్ కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ which exactly balances the attraction forces of nucleus. ఈ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎంత ఉందో ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎక్స్ కిలోజౌల్స్ అని తీసుకున్నాం. ఆ ఎక్స్ కిలోజౌల్స్కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఇది అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంటుంది అంటే అంత స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంటుంది. అంటే ఆ ఫోర్సెస్ ఇప్పుడు ఇన్సైడ్కి వచ్చే ఫోర్స్ ఇది అవుట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ దాని చుట్టూగా రివాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా. ఓకే సో this point he given to explain the stability of atoms. So electron moves with very speed and continuously. Okay, continuously radiating energy. Okay, అలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా they will lose their energy. So these are the main points about Rutherford atomic model. So all points are very very important. What is the merit and what is the good things in this Rutherford model ante so appadaka main concept endante nucleus. So he introduced the new concept that is the presence of nucleus. Okay, and he also introduces the presence of orbits and electrons ఎట్లా పడితే అట్లా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవ్వకుండా సో ఒక పర్టికులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతాయి, సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతాయి విత్ వెరీ స్పీడ్. ఓకే దట్ హీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హౌ వై దేర్ స్టెబిలిటీ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత స్పీడ్తో పోతాయి అంటే ద న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్లో పడిపోకుండా ఎంత స్పీడ్తో పోతే అట్రాక్షన్ పవర్ని ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాయో అంత స్పీడ్గా పోతాయి. ఓకే next this model is also known as the Rutherford atomic model is also known as planetary model. Is also known as planetary model of atom. Planetary model of atom antam because he compared the atom, he compared the total atomic system with the solar system. ఓకే సోలార్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసి ఎట్లయితే సన్ చుట్టూతా మనకు ప్లానెట్స్ ఏమవుతుంటాయి ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ అంటే అక్కడ సన్ పార్ట్లో ఏముంటుంది మనకి న్యూక్లియస్ అకార్డింగ్ టు రూథర్ఫర్డ్ ఇక్కడ సన్ ప్లేస్లో న్యూక్లియస్ ఎట్లయితే ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అవుతాయి సో అదే మోడల్లో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ లైక్ planets are revolving around the sun. That's why this model is also called planetary model of atom.
Okay, so these are the main assumptions in a Rutherford atomic model. Okay. So next important, thing is what are the limitations? What are the drawbacks in this theory? You know what is mean by limitations? Limitations means the points which are not covered, and which points cannot be explained using this theory. Using any model is called its drawbacks. Okay. So what are the limitations that your drawback means? The main important is it does not explains. Okay, it does not explain the stability. It does not explain the stability of atoms. So very important, stability of atoms. But just now we said the Rutherford tried to give a point to explain the stability by saying that electrons are revolving with very high speed to counterbalance the nucleus attraction power. అంటే ఈ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ పవర్ కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే ఎలక్ట్రాన్ అంటే మన నెగిటివ్ చార్జ్ కదా, ఈ న్యూక్లియస్ పవర్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, పర్ఫెక్ట్ వెరీ స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతాయి అని చెప్పిండు. బట్ ఇట్ బికమ్ ఏ రాంగ్ అజంప్షన్. వై ఇట్ బికమ్ ఏ రాంగ్ అజంప్షన్? Who rejected this point means, according to electrodynamic, or it is also known as electromagnetic theories. Okay, so according to electrodynamic and magnetic theories, it is already proved that any charged particles, అంటే ఏదైనా చార్జ్డ్ పార్టికల్ పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అనుకో, రొటేట్ అవుతుంటే it continuously loses its energy. ఆల్రెడీ మన Rutherford మోడల్లో లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ విత్ వెరీ హై స్పీడ్ కంటిన్యూయస్లీ. సో అట్లా ఆ పాయింట్ ఇట్ బికమ్ ఏ రాంగ్ అజంప్షన్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు Rutherford wants to tell that electrons move very high speed, but electromagnetic theory ఏంటిది? any charged particles ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది? loses their energy. సో ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? యాక్చువల్గా ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా మూవ్ అవ్వాలి న్యూక్లియస్ చుట్టూతా, కానీ ఎప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. సో అది ఎనర్జీ ఏం లాస్ కాకుండా ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా మూవ్ అవ్వాలి. కానీ he does not given any point about the energy. So energy గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. Only he given that electrons moves continuously with high speed around the nucleus. So but electromagnetic theory, dynamic theory బేస్ చేసుకొని ఏంటంటే ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అట్లా మూవ్ అయితే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ కంటిన్యూయస్లీ. సో సేమ్ అదే పాయింట్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూయస్గా ఎనర్జీ లాస్ అయింది అనుకో, సో అలా మూవ్ అయ్యి ఏదో ఒక టైంలో ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ సింప్లీ ఫెల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఎనర్జీ లాస్ అవ్వకపోతే అలా ఉంటుంది. బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ బేస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఏం ప్రూవ్ అయిందంటే ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా నెగిటివ్ చార్జ్ అయినా ఇలా పర్ఫెక్ట్గా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ కంటిన్యూయస్లీ. సో ఎనర్జీ కంటిన్యూస్గా లాస్ అయినప్పుడు సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదో ఒక టైంలో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఫెల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. ఈ పాజిటివ్కి అట్రాక్ట్ అయిపోయి న్యూక్లియస్లో పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కంబైన్ అయినాయో atom will be collapse and atom becomes totally unstable. అంటే మనం Rutherford assumption ఫాలో అవుతే atom becomes unstable, but we know that generally all atoms are highly stable. So means we can simply conclude that this theory does not explain the stability of atoms. Okay, next so this is the main wrong point in it. Next, comparing with the solar system, it is also many scientists opposed that
So comparing with the solar system to the atomic model. So comparing with solar system is also rejected by many scientists. Okay, due to the same some drawbacks. Next here one more important that it does not explain the atomic spectra. So it is a totally new word for you. Okay, but just we have to write that it does not explain the atomic spectra. It's an important one. So atomic spectra means simply it's a picture of atoms. So మనం బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి మనకి ఐడెంటిటీ ఏముంటుంది, ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఓకే, యూ నో దట్ అబౌట్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్. ఓకే, యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్రిమినల్స్, టు ఐడెంటిఫై ద పర్సన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ బేస్ చేసుకొని చేస్తారు. వై దే ఆర్ టేకింగ్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్ మీన్స్ బికాస్ దే ఆర్ యూనిక్ ఫర్ ఏ పర్సన్. సో అవి ఒక పర్సన్కి ఇంకో పర్సన్కి మ్యాచ్ అవ్వవు కాబట్టి దే టుక్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్ యాజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. సేమ్ ఇక్కడ స్పెక్ట్రా ఏంటంటే స్పెక్ట్రా ఈజ్ ఆల్సో పిక్చర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ఎలిమెంట్. ఒక యాటమ్కి సంబంధించిన ఒక ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన యాటమ్స్కి స్పెక్ట్రా వస్తుంది. స్పెక్ట్రా అంటే పిక్చర్ అబ్టైన్డ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క పిక్చర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్కి వచ్చిన పిక్చర్ సోడియంకి రాదు, కార్బన్కి రాదు. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క పిక్చర్. మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎట్లా యూనికో ఎలిమెంట్కి స్పెక్ట్రా అట్లా. అయితే ఇప్పుడు ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ కంటైన్ డిఫరెంట్ లైన్స్. ఓకే, ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా అంటే ఏ ఆటమ్కి మనం స్పెక్ట్రా తీసుకున్నా లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఆ లైన్స్ మధ్యలో ఎలా ఉంటాయి, వెరీ సమ్ గ్యాప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. But if you follow the Rutherford theory, Rutherford said that electrons moves continuously. Electrons continuously move అయితే they also releases energy continuously. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ కూడా ఏం చేయాలి, కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ చేస్తే అని చెప్పిండు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ చేస్తే ఆటమ్కి మనం స్పెక్ట్రా తీసి ఎట్లా రావాలి, కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా రావాలి. అంటే ఈ లైన్స్ మధ్య గ్యాప్స్ రావద్దు. అట్లా లైన్స్కి గ్యాప్స్ వచ్చాయని చెప్పినాం కదా, ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా అంటేనే గ్యాప్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా. బట్ రూథర్ఫోర్డ్ థియరీని మనం ఫాలో అయితే ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా విల్ బి కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా. ఓకే, బట్ ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూస్తే డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా, గ్యాప్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ మధ్యలో. దాంట్లో కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా అంటే జస్ట్ లైక్ రెయిన్బో. యు నో ద రెయిన్బో ఈజ్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ కలర్స్? How many colors the rainbow is having? 7 colors. What are that? Vibgya. Okay, we know the Vibgya 7 colors, but we are unable to see the 7 colors perfectly. అంతే కదా, 7 colors పర్ఫెక్ట్గా చూడలేం మనం. బట్ we know as scientifically it is 7 colors, బట్ ఓన్లీ 2-3 డామినేటింగ్ కలర్స్ చూస్తాం. సో యాక్చువల్ అక్కడ 7 కలర్స్ ఉంటాయి, కానీ 7 కలర్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి మెర్జ్ అయి ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి, గ్యాప్ లేకుండా. కాబట్టి మనకి అన్ని కలర్స్ చూడడానికి పాసిబుల్ ఉండదు. సో అట్లా ఉంటుందని కంటిన్యూస్ అంటాం. యాక్చువల్ రెయిన్బో is also treated as a spectra of sunlight. ఓకే, దాన్ని కూడా సన్లైట్ సంబంధించిన స్పెక్ట్రా అనొచ్చు. అట్లా కంటిన్యూస్గా రావాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అయితే అని చెప్పిండు, కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ లాస్ అయితే అన్నాడు. కాబట్టి ఆ ఎనర్జీకి సంబంధించిన స్పెక్ట్రా ఎట్లా రావాలి, కంటిన్యూస్గా రావాలి. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ద ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ discontinuous. Atomic spectra is discontinuous. Means simply we say that it does not explain the stability of atoms. The comparing the solar system is also a wrong assumption, and it does not explain the atomic spectra which is discontinuous. If you follow the according to Rutherford theory, it is a continuous spectra, but experimentally it is a discontinuous spectra. Okay, this was about the Rutherford atomic model. It's a very important model. Okay, so when compared to earlier models, it is a perfect model.